Raseshwaram Rasakaram Varam Raseshwarishwaram Rasadhisthatra Devam Cha Vande Rasa Vinodinam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Radhe Radhe to all the dear devotees. Radhe Radhe. It's so weird to see you in front of me. It's so beautiful to be here at Prabhupada Seva's house and seeing all the beautiful faces. Es tan hermoso estar acá en el Prabhupada y ver todos sus rostros tan hermosos. We all are in a search of peace and happiness. Todos estamos en la búsqueda de la paz y la felicidad. Todos estamos en la búsqueda de la paz y la felicidad. Whether we are spiritual or non-spiritual, still we are trying to find a peace and happiness. Que no seamos espirituales, igual estamos estamos en la búsqueda de la felicidad y la paz. But peace is such a natural thing, it should be always there in us. Pero la paz es algo que está siempre con nosotros. But we have made, I always say that this brain is a garbage bin. Siempre digo que nuestro cerebro es como un bote de basura. Collecting all the wanted and unwanted information all the time. Teniendo información todo el tiempo en la cabeza que no sirve. Do you see, oh, which shoes this person is wearing, which t-shirt is that person is wearing, what kind of a haircut that person is having, whether you want to know or you don't want to know, whether you're going for that haircut or you're not going for that haircut, but still you are receiving all the information. Siempre mirando la ropa de las personas, el qué corte de pelo tiene, siempre recibiendo un montón de información de las personas y las cosas que uno ve. Every second our mind is trying to collect all the garbage. Cada segundo nuestra mente siempre trata de buscar mucho desperdicio, vemos mucho desperdicio y nuestra mente la trata de juntar. Does your mind even stop? Like, okay, today no more information. Alguna vez tu mente dijo, bueno, hoy paramos y no recolectamos más información. So at least I can enjoy my life. Para que por lo menos pueda disfrutar mi vida. It doesn't stop. No para. So how much garbage we are putting in our head? Así que cuánta basura tenemos en nuestra cabeza. It's unlimited now. Ahora es infinita. The moment you wake up and the moment you go to sleep, you are just collecting all the garbage which have no use in your own life. De que te vas a dormir, siempre te colectas toda esta basura que no tiene uso en la vida. It is such a life of our mind. Así es la vida de nuestra mente. It's a very simple thing. It's just your mind, not even mine, your mind. Ni siquiera es la mente, es una cosa muy sencilla, es la mente de todos. And garbage bin is the most important thing in the house. Y el basurero es la cosa más importante de la casa.
If you don't have a garbage bin, then your whole house will become a garbage. Si no tenés un basurero en tu casa, toda tu casa se vuelve basura. Garbage bin is the most important thing in your house. Es lo más importante. In a very same way, collecting information is a very good thing. But collecting all the information which have no use for you. Igual recolectamos un montón de información que no tiene uso para nosotros. That's what stings in our head all the time. Eso es lo que tiene olor en nuestra cabeza todo el tiempo. If you have a garbage bin, then there is a rule that clean that garbage bin every day. Si tenemos un bote de basura, es una regla que tenemos que limpiarlo todos los días. But let's say so much garbage is already there in our head. Hay tanta basura en nuestra cabeza ya. And if you allow, I can say that we are sleeping every day with the garbage only. Si puedo decir que todos los días vamos a dormir con la cabeza llena de basura. Every day, all those thoughts, previous experiences are coming up, playing in our head is the stinking only, and making you sick. Todo el día tenemos esa basura en nuestra cabeza y nos enferma. It's a very simple thing, sir. It's your mind only. It's not even my mind, your mind. Es tu mente, no. Muy sencillo, es tu mente la que te enferma. So now, a very simple thing in our life was peace. But just because of this mind, this peace has become a goal in our life. Algo muy sencillo es tener paz en la mente, pero por esta razón que nuestra mente tan sucia, la paz se ha convertido en nuestra meta, en nuestras vidas. Now people come, when people die in these countries, they say rest in peace. Cuando la gente muere en los países dice descansa en paz. That in your whole life you were not in peace, but well, once you die, don't try to become a ghost, just rest in peace. Claro, cuando estás toda tu vida buscando la paz y realmente cuando te mueres encontrar la paz, trata de descansar en paz. Right? In India, we don't have this saying. Only here, only in the Western world, there is a saying, rest in peace. En India no decimos descansa en paz, solamente acá se dice. Whole life your mind was not giving us peace. Just have a very peaceful time now. Rest in the coffin and don't even get up. Y de la vida no tuviste paz y así que ahora en la tumba podés descansar en paz. Peace. It's a very simple thing. This is how you have to be. Just clean your mind. Es muy sencillo, tenés que limpiar tu cabeza, solamente necesitas paz. But this peace has become a goal now. Pero la paz se ha convertido en nuestro objetivo. Now we are trying to find any kind of a thing to make our mind peaceful. Ahora estamos tratando de encontrar cualquier cosa para que haga nuestra mente pacífica, Whatever that thing would be. lo que sea. A very simple thing. Muy sencillo. So that's where Sri Chaitanya Mahaprabhu's teaching comes. He is specifically on his first instruction. He comes and he says, look, you cannot become very peaceful or happy in your life if you don't understand that you have to clean that garbage. Chaitanya Mahaprabhu en sus primeros escritos dice que lo primero que hay que hacer es ser pacífico y podés estar feliz solamente si limpias toda esa basura. Missed something. Oh, louder. Perdón, sí. Chaitanya Mahaprabhu in his life have only given 8 instructions. Only 8. Chaitanya Mahaprabhu en su vida solamente dio 8 instrucciones, solamente 8. Just 8. But the very first instruction was how to clean your garbage bin. La primera instrucción de Chaitanya Mahaprabhu fue cómo hacer para limpiar este bote de basura que tengo. Cheto darpan marjanam.
the very first thing he spoke in his instruction was clean that space, of that of your mind, which is known as chitta, who captures all the memories. El primero que enseñó fue de limpiar esta bote de basura, que es el espacio de tu cabeza, que se llama chitta, donde están todos tus recuerdos. That's the very first thing everyone have to do. Clean up all your garbage first. Eso es lo primero que tienes que hacer en tu vida, limpiar la mente de la basura que tenés. Then only you can focus upon this path. Esa es la única forma de enfocarse en el camino. No, que después de limpiar la mente, ahí te puedes enfocar bien en este camino. Can you repeat? Sí, solamente después de limpiar la mente uno se puede enfocar realmente en el camino. So, I even forget sometimes, there's so much of great happens. So Chaitanya Mahaprabhu, is very clearly on a very first thing he instructs that you have to clean that memory space, your garbage bin, which is collecting all the information. Entonces lo primero que instruyó Chaitanya Mahaprabhu fue limpiar ese espacio donde tenés la basura en tu cabeza And make your mind healthy. y hacer que tu mente sea saludable. Now this healthiness would come with the very first thing that is called surrender. La primera forma de ser saludable es esto que se llama rendirse. Surrender doesn't mean that you have to become a slave. Rendirse no significa que tenés que ser un esclavo. The surrender means that you surrender to someone, to a master on whose teaching you understand, and you allow that master to overpower your ego. Rendirse significa encontrar un maestro que uno pueda entender y pueda rendir su ego. What is ego? ¿Qué es ego? Tell me, what is ego? ¿Qué es el ego? Being ego is the voices of your head, the voices of your head that you, or the personification of the person of you are. Las voces de tu cabeza, el ego es la voz de tu cabeza que te dicen quién sos. What is ego? ¿Qué es ego? La identificación con el cuerpo y la mente. Todo lo que no es el alma espiritual. Everything is not spiritual. So, Wherever the I comes, cuando llega la palabra yo, like I am this, yo soy esto. I am that. Wherever I, me and mine comes, that is ego. Cuando llega la palabra yo y mío, eso es el ego. Recognition of yourself as I, me and myself. This is mine, this is me, this is my understanding, this is my experience. What I am saying, this is what you have to understand. Wherever I, me, myself comes, that is ego. Cuando llega el yo, en la palabra yo o mío, uno empieza a reconocerse en esas palabras y uno entiende como este es mi entendimiento, esta es mi experiencia. Cuando llegan estas palabras yo y mío, es cuando llega el ego. Now this I never surrender. Nunca me he rendido entonces. Este yo nunca se ha rendido. You can surrender yourself. Your body can surrender to any master, any teaching, whichsoever you want to. But I never surrender. Tu cuerpo se puede rendir, pero yo nunca me rindo. Why? ¿Por qué? Because I is your guru. Porque tu yo es tu guru. If guru tells you something, that you have to do this, but your guru, I, becomes a more bigger master than your guru, and you think, how can this guru tell me this instruction? I know better. El guru te dice algo que tenés que hacer y lo tenés que hacer, pero después llega tu yo y te dice, yo sé más, yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Your I, your ego is the guru. Tu ego es tu yo, tu guru es tu yo.
If I ask Lalita, from tomorrow you have to specifically do these things, Si te digo, Lalita, de mañana tenés que hacer esto, esto, esto y aquello, and Lalita would be like, Guruji, I listen to you, but I will follow myself. y Lalita te dice, te escucho, pero voy a hacer lo que yo quiera. So who is the Guru? Así quién es el gurú. Guru is the Guru, or our ego is the Guru? ¿Vos sos el gurú o el gurú es el gurú o tu ego es el gurú? So do you surrender your ego to your Guru, or do you surrender your body to your Guru? Entonces, ¿tu ego está rendido a tu gurú o tu cuerpo está rendido a tu gurú? And then you say, oh, I'm surrendered to my Guru, but still nothing is happening in my life. O vos decís que estás rendido a tu gurú, pero en tu vida no está pasando nada. I'm chanting, I'm trying to clean my heart, I'm doing everything, but still I'm not getting peace and happiness. Let me leave this path and go to different other path. Estoy cantando, estoy haciendo todo lo que el gurú me dice, pero no consigo nada, así que voy a irme de este camino y déjame irme del camino. You will go each and every other path, but you will always be your own Guru. Puedes irte por cualquier camino, pero siempre vas a ser tu propio gurú. Now this is such a life of ours. Así es nuestra vida. Surrender has to be very natural. Rendirse debe ser algo muy natural. That I'm going to follow this path, Voy a seguir este camino, the path which I do not know. un camino que no conozco, And I surrender my intelligence or my ego in front of the master, and that master will take me on this path. me rindo ante este gurú, ante este maestro, y el maestro me va a llevar por ese camino. Something is missing. What is missing? Repeat, please. I forget. I'm not reading any script. Me too. Something was missing. You say that the master is going to take you to the path if you surrender. If you surrender your intelligence, Si rendís tu inteligencia, el camino, te rendiste, el gurú te va a llevar por el correcto camino. it just makes me forget that. So it's very important for all those devotees who are being on this path and still are unhappy in their lives, still finding the bliss which all the scriptures talk about, but still are unable to even have that glism of that experience. Hay algunos devotos que siguen este camino, pero no pueden obtener ni siquiera un resplandor de lo que realmente te da el camino espiritual. Hay muchos devotos que están siguiendo este camino, pero no encuentran aún la bienaventuranza que dicen todas las escrituras, ni siquiera un poquito. Así que muchos devotos están siguiendo este camino, pero ni siquiera pueden tener un poquito de bienaventuranza de lo que se consigue en este camino. Can you remind me now? What was I speaking? So this path, many devotees are following this path. Very good, thank you. I will lost it again and again. Many devotees are following. Thank you. So, our point is, the main point, I always ask this thing, why are you wasting your time on this path when you're not even able to give your ego up? Entonces pregunto, el punto principal, lo que quiero decir, es ¿por qué seguís este camino si no podés conseguir lo que buscas? Why are you wasting? Go and follow any other path whatsoever you feel that can give you peace, happiness, eternal bliss. Seguí cualquier otro camino que creas que te puede dar la felicidad eterna. Because this path only starts, or any Hinduism path will start with the first very thing, most important thing, and that is giving up your ego. Que cualquier camino espiritual te va a llevar a dejar tu ego.
it's very important to remember this. Surrender has to happen to achieve the bliss. Es muy importante, tiene que llegar la rendición para obtener esta misericordia. Bienaventuranza. And it's very important to clean that garbage bin also. También es muy importante limpiar el tacho de basura en nuestra mente. And why we need to clean this garbage bin? Because you cannot enjoy the bliss in your life naturally until or unless you clean this mind. Y hasta que no limpiemos esta mente, no podemos estar No se encontrará esa paz a menos que limpiemos nuestro corazón. no se encontrará esa paz a menos que encontremos que limpiemos nuestra mente. So now, who to surrender? Entonces ahora, ¿a quién nos rendimos? Everyone is acting as a guru. Todos están actuando como gurús. Then everyone are saying after reading few books, I am a guru. Después de leer un par de libros, todo el mundo dice, yo soy un gurú. Every day you find there is a new guru coming. Todo el día, todo el momento escuchas que hay nuevos gurús. And then you think, oh, this guru looks very good. Let me surrender myself. Y ves que este gurú parece que está muy bien, así que me puedo rendir a él. Every guru comes and says, I am the best guru. Todos los gurús vienen y dicen que soy el mejor. I have read this scripture under this master, that master. Now, confusion is there, which guru to surrender? Hay mucha confusión porque un gurú lee un libro y dice que yo soy el mejor gurú, entonces es difícil elegir. How to find out which guru is actually better? ¿Cómo saber qué gurú es el mejor? In the Shastras, in the scriptures, they say that when you go to any sadhu or any elevated soul, there is a two ways of identifying that if this devotee or this elevated soul or this saint is actually a saint or not a saint. En los Shastras y en las escrituras hay dos maneras de saber realmente si una persona es un gurú, es un santo o no. He will be completely drenched into bhakti in his devotion. La primera forma de saber es que va a estar empapado en su bhakti, en su devoción. That's the very first thing. You will see him that whatever he is speaking, he is living that life. Lo primero que vas a ver es que todo lo que habla, él está viviendo esa vida. And the second thing is, because of his practice, spiritual practices, he has reached to that level that you will see the divine energy or divinity on his face. Y lo segundo es que a través de su práctica llega a un nivel en que puedes ver el estado que tiene en su cara. You don't have to even say that, oh, I'm looking for some divinity, you know. You will experience it by your own, by just seeing that guru. Solamente necesitas verlo para experimentarlo, como para saber qué nivel tiene. When Rup Goswami comes and says, who has to be the guru in your life? Cuando Rup Goswami viene y dice, ¿quién debe ser el gurú en tu vida? Tisthan vraje tadnuragi jananugami. Thank you. He says, Tisthan vraje, the one who is residing in Vrindavan. Él dice, el que vive en Vrindavan. Who is residing in Vrindavan? ¿Quién reside en Vrindavan? Tisthan vraje tad no ragi, tad anuragi. A devotee of or the lover of Krishna, Radha Krishna, who is residing in Vrindavan. Un devoto que está a nivel de Radha Krishna que vive en Vrindavan. Tisthan vraje tad anuragi. We have to take the shelter of that Jana Anugami. And we have to take the shelter of that saint only. Solamente tenemos que tomar el refugio de solamente de ese santo que vive en Vrindavan. Jana means we,
Anugami means we have to follow that guru. Está traduciendo y dice que tenemos que seguir solamente a ese gurú. That's what Rupa Goswami says. Ahí es lo que dice Rupa Goswami. There is a story that there are two types of anuragis, or the elevated lovers who are residing in Vrindavan. Hay una historia que cuenta que hay dos tipos de anuragis que son amantes que residen en Vrindavan. Can you come here, please? Sorry, huh? Thank you. Don't go away from me. No, Gracias. A veces yo me olvido de palabras. Permiso. So there are two types of anuragis, two types of lovers who live in Vrindavan. Entonces hay dos tipos de anuragis, dos tipos de amantes que viven en Vrindavan. The very first one is the renounced devotees, El primer tipo de anuragis son los devotos renunciados. and the second one is Goswamis, the masters. Y el segundo tipo de anuragis son los Goswamis, los maestros. There's a two type of, the masters. One has to take the shelter of. Hay dos tipos de maestros entre estos Goswamis de los que uno puede tomar un refugio. There was a story goes with I'm telling you about that the renounced devotees. Hay una historia en la que se habla de los devotos renunciados. There was a one saint. His name was Pandit Baba. Había un santo que se llamaba Pandit Baba. And Pandit Baba, he used to reside in Vrindavan and every day spent 20 hours doing all the devotional practices. Y Pandit Baba solía no solamente residir en Vrindavan, sino tomar 20 horas por día para sus prácticas espirituales. And on that, while he was practicing every day he used to go out, ask for a alm, have his alm, then but sit down and do all his spiritual practice. Y todos los días lo que él iba a hacer 2 horas por día era ir a buscar su alm y luego se sentaba y hacía todas sus prácticas. While he was doing it, so one devotee, his name was Vishnu Das, he went and took the shelter of Pandit Baba. Mientras él hacía todas estas prácticas, había un devoto, Vishnu Das, que fue a tomar refugio de Pandit Baba. So when he took the shelter of Pandit Baba, and Pandit Baba had this experience in his life that whenever Pandit Baba used to touch Vishnu Das used to have the divine visions. Entonces cada vez que Pandit Baba tocaba a Vishnu Das solía tener estas visiones. It was once upon a time there was a summer and Vishnu Das and Pandit Baba went to ask the alm. Una vez en el verano, Vishnu Das y Pandit Baba fueron a buscar el alm. So while they were asking alm, but it was India's summer, 49-50 degrees Celsius. Estaban yendo a buscar el alm, pero en el verano de India, claro, hacen 45, 50 grados de temperatura. Sweating so much and asking alm. Sudando tanto y yendo a buscar y pidiendo alm. And here Pandit Baba saw that this Vishnu Das, this new boy, he is actually sweating so much. Entonces Pandit Baba vio a este chico nuevo, Vishnu Das, que decía que estaba sudando tanto. He's sweating. Sudaba y sudaba. So Pandit Baba touched Vishnu Das, and while just touching Vishnu Das had got that divine experience that he was in eternal abode of Krishna. Entonces Pandit Baba, cuando tocaba a Vishnu Das,
él tuvo esta experiencia increíble de que ya estaba en la eterna morada de Krishna, el eterno Vrindavan. And there was a cool breeze around in that eternal abode. He could feel, the rain was also pouring down. Very nice weather. Y había una brisa muy refrescante que estaba soplando en el eterno Vrindavan y también estaba cayendo una lluvia muy refrescante. In a 50 degrees Celsius of the temperature, now he is shivering because he is feeling cold. Y aunque hacían 50 grados de temperatura en India, ahora está temblando de frío. He asked Pandit Baba, Master, what kind of a vision I am having? Tell me. Y Pandit Baba le dijo, el discípulo, maestro, ¿qué tipo de visión estoy teniendo? Then Pandit Baba replied, you are having right now the vision of eternal Vrindavan. Y Pandit Baba le respondió, estás ahora mismo teniendo la visión del eterno Vrindavan. Then Vishnudas said, now I understand why don't you feel any hot in summer. Y Vishnudas le dice, ahora entiendo por qué no sentís calor en verano. Because you are always in the eternal Vrindavan. Porque estás siempre en el eterno Vrindavan, donde está esa brisa refrescante. No matter how much hot weather there is, you are still cool. No importa cuánto calor hace en India, siempre estás muy refrescado. So there are those elevated souls, still there are many of them, and they, if you are lucky enough, you get their shelter. They don't give shelter to anyone, but to the very specific devotees only. Entonces aún hay todas estas almas tan elevadas, así como Pandit Baba, y también se les puede pedir refugio, aunque ellos no dan refugio a todo el mundo, sino a ciertos muy específicos devotos. Because they don't want stupid people coming to them. Que no quieren gente tonta yendo a ellos, They don't want their life to be disturbed. no quieren que perturben sus vidas. And they don't want to serve other person because they are already eternally serving their gods. Y tampoco quieren servir a tales personas porque están muy ocupados sirviendo eternamente a sus dioses. So they live all alone. They don't want you. Entonces viven solos, ellos no quieren tu compañía. If by their blessing they would say, okay, today I will accept you, that would be the most unique thing happening in your life or their life. Si quizás por alguna bendición en algún momento te dicen, ok, hoy voy a tener una pequeña charla contigo, eso sería como lo más raro y afortunado del mundo. So this is one kind of a guru. Entonces esta es la primera y una de las clases de Guru. The second one is the Goswami. La segunda clase son los Goswamis. Once upon a time, there is a very famous poet in India named Ras Khan. Una vez había un poeta muy conocido en India llamado Ras Khan. He was born in a Muslim family Él nació en una familia musulmana. and he used to love another boy. Solía amar a otro chico. Always used to love one boy so much that in the society everyone used to speak bad to him. Siempre amaba tanto a estos niños que la sociedad lo criticaba y hablaba más de él. But he had a big sword. Y también tenía una espada muy grande. Anyone used to say, he used to take his sword out and say, I will chop your head if you will say more. Entonces a cualquiera que se acercara de esa manera y le dijera estas cosas, sacaba su espada y decía, te voy a romper en pedazos si decís algo más. Now, two devotees, one day, devotees of Vrindavan, they were crossing by and they saw that so much love, this Ras Khan had for that boy. Entonces una vez devotos de Vrindavan pasaban por allí y vieron que Ras Khan tenía mucho amor por este niño. So they made a comment. Entonces hicieron un comentario. Wish he was loving Krishna, the boy of Vrindavan. En realidad él estaba amando a Krishna, el niño de Vrindavan. He could be the greatest devotee. Podría ser el mejor de los devotos si así lo hiciera. But Ras Khan saw that these two men made some comment. So he took the sword out and put the sword on the one devotee's neck and said, what did you say? Entonces Ras Khan los escuchó y sacó su espada y puso la espada en el cuello de uno de esos devotos diciendo, ¿qué dijiste?
devotee said, oh, I only said one thing, that you are loving this boy, but you are missing out the opportunity to love the eternal boy. Solamente dije una sola cosa, estás amando tanto a este niño, pero te estás perdiendo la oportunidad de amar al niño eterno. Raskan asked, where does he live? Y Raskan preguntó, ¿y dónde vive ese niño eterno? Vrindavan. Vrindavan. How does he look like? ¿Y cómo se ve? Oh, he looks black, but very beautiful. Y los devotos le responden, él es negro, pero es muy hermoso. What is his name? Y Raskan volvió a preguntar, ¿y cuál es su nombre? Srinath. Srinath. Okay, I'm gonna go and see him. Ok, dijo Raskan, voy a ir y a verlo. He used to live in Delhi. He traveled from Delhi to Vrindavan. And he came to Vrindavan to meet Srinath. Él realmente vivía en Delhi y viajó desde Delhi hasta Vrindavan y llegó a Vrindavan para conocer a Srinath. Now when he was entering the temple of Srinath ji, Krishna's temple, while he was entering, he was not allowed to enter because he was Muslim. Entonces a medida que ingresaba en el templo de Srinath, él no le permitieron ingresar porque era musulmán. Because Muslims, we had this thing that we used to keep our temple's most sacred area where any non-vegetarian would not even come and was allowed to come and see or meet or pray. Porque hay una regla en muchos templos, de hecho en todos los templos de India, es que no se permite en cierta área que personas que comen carne o que comen cosas impuras ingresen o también puedan rezar allí. Now many things are changed, many people are allowed, how whatsoever you eat, no problem, you just come and pray. Y ahora hoy en día han cambiado mucho las cosas y hoy se le permite la entrada a todo el mundo, no importa lo que coman, simplemente vengan y recen aquí. But still there are some temples are there where non-Hindus are not allowed. Pero aún así hay algunos templos en los que los que no son hindús no son permitidos de entrada. So this Muslim gentleman, he went to see Krishna, but he was not allowed to enter in there. Entonces este hombre musulmán fue a ver a Krishna, pero no le permitieron entrar. The ego, I am a big man, I have a big sword, and I'm not allowed. Ego got hurt, and then he started crying. I want to see this boy. El ego empezó a subir, ¿cómo? Pero yo soy un hombre tan importante y tengo esta espada, y él empezó a llorar. Yo quiero ver a Krishna. Now he started crying, I want to see him, I want to see him, I want to see him. For 3 days, 3 nights, didn't even eat anything, was just crying and asking, I want to see him only. Y por 3 días y 3 noches, él simplemente lloraba diciendo, yo quiero ir a verlo, quiero ir a ver a Krishna, por 3 días enteros y 3 noches. After 3 days, Krishna appeared in front of him. Luego de 3 días, Krishna apareció enfrente de él. And Krishna gave him the name Rasa Khan. Y Krishna le dio el nombre Rasa Khan. Otherwise his name was Ibrahim. Si no, su nombre anterior era Brahim. Khan is a very common name in all the Muslims. Khan es un nombre muy común entre todos los musulmanes. But in Hindi, Khan means the originated place of any metal or anything. What do you say? Yeah, mine. En hindi, Khan significa como una mina de metales, donde se extraen metales preciosos y piedras. So Krishna came and gave the name Ras. Ras means love. Khan means mine. Krishna was, giving him this identity that from today you are the mine of love. Entonces Krishna, cambiando su nombre, le dio esta nueva identidad, que desde hoy vas a ser como una mina de amor, porque Ras es amor y Khan, mina. And he got this name, it was like, that's all fine. You are a very beautiful boy. I want to catch you.
Y él al poner este nombre le dijo inmediatamente a Krishna, ok, y tú eres muy hermoso, así que yo quiero obtenerte. I want to give you a hug, you're so beautiful. Quiero darte un abrazo, eres tan hermoso. He ran to give a hug to Krishna, but Krishna ran away from there. Y fue a darle un abrazo a Krishna, pero Krishna desapareció de inmediato corriendo. Krishna was like, no, 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 no. Your ego is too much right now. Y Krishna le dijo, no, 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 no. You're not right now authorized to even touch me. Y Krishna le dijo, no, 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 tu ego es muy grande ahora, ni siquiera estás autorizado a tocarme. Then Raskhan asked, how can I touch you? How can I give you a hug? Please tell me. Y Raskhan seguía preguntando, ¿cómo puedo tocarte? ¿Cómo puedo darte un abrazo? Un abrazo, por favor, dime. Then Krishna replied, you have to go and get the initiation from Guru. Y Krishna le respondió, tienes que ir y tomar la iniciación del Guru. It's like, what is this Guru? Where can I find this Guru? I never even heard this word Guru. Y Raskhan empezó a preguntar, ¿y quién es este Guru? Yo ni siquiera he escuchado nunca sobre este Guru, ¿cómo puedo encontrarlo? Krishna replied, Guru is non-different from me, he is my lover. Y Krishna respondió, el Guru no es diferente de mí, él es mi amante. But which Guru? How can I find him? Who would allow me to love you and hug you? Y Raskhan seguía preguntando, pero ¿cuál de todos los gurus? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Y cómo él me permitirá amarte y abrazarte? Then Krishna said, there is a one Goswami lives right now here. His name is Vittalnath Goswami. Y Krishna le respondió, hay un Goswami viviendo muy cerca de aquí, se llama Vittalnath Goswami. How would I find him? ¿Cómo lo encuentro? Dice Raskhan. Look, after 5 minutes he will be coming on the white horse and his eyes will be on the temple's roof. Mira, justo ahora, en 5 minutos, él va a venir caminando por el camino, por este camino, y sus ojos van a estar en el techo del templo. His eyes would be fixed on the roof of the temple. Wherever he would be going, but his eyes would be always fixed on that temple. A donde sea que él vaya y como él camine, sus ojos siempre van a estar mirando el techo del templo. So don't waste your time, go and take initiation. Entonces no pierdas el tiempo, ve y toma iniciación, If you want to hug me. si quieres abrazarme. Quickly, Raskhan ran to that street and there was a white horse and the Goswami was coming on that horse. Muy rápidamente Raskhan fue hacia el camino y había un caballo muy bonito blanco y el Goswami estaba allí cabalgando en el caballo. So when he found that this Goswami is coming, he went, bowed down and said, stop, 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 you are my Guru. Cuando este Goswami se acercaba, se fue directamente adelante de él diciendo, por favor, para, tú eres mi Guru. Your name is Vittalnath Goswami. Tu nombre es Vittalnath Goswami. You are my Guru. Eres mi Guru. And Vittalnath was confused, surprised. I don't even know you. How do you know my name? How can you say I am your Guru? Y Vittalnath estaba confundido y sorprendido. Ni siquiera te conozco. ¿Cómo sabes mi nombre y cómo sabes que soy tu Guru? Now, Raskhan replied, because Krishna told me so. Y Raskhan respondió, porque Krishna me lo dijo. So when Vittalnathji heard that I was recommended as a guru by Krishna himself. Entonces Vittalnathji dijo, oh, Krishna mismo me recomendó como Guru. How can I deny now to accept this devotee? ¿Cómo me puedo negar ahora a aceptar a este devoto? But he accepted and gave an initiation to that devotee, Raskhan. Entonces aceptó y dio iniciación a este devoto, Raskhan. There are so many poetries are there of Raskhan where Raskhan, after giving up all his ego and while loving, Krishna every day, he used to have a divine experiences. Hay muchos poemas y muchas historias de cómo Raskhan, después de deshacerse de su ego y amar a Krishna todos los días, empezó a tener muchas experiencias diferentes. The very first poetry he did, I'm just telling you the
mood of that poetry, the very first poetry, that I tried to see where was that eternal bliss. El primer poema, el humor de ese poema es que está tratando de ver en dónde está esa eterna bienaventuranza. Vedan mein dhundiyo, Brahma mein dhundiyo. I went and tried to find that eternal bliss in all the scriptures. He ido y he tratado de encontrar esa bienaventuranza eterna en todas las escrituras. I tried to find that bliss in every other person. He tratado de encontrar esa bienaventuranza en todas las personas. That's what we do. We try to find happiness in every other person. Y eso es lo que hacemos también nosotros. Tratamos de encontrar la felicidad en todas las demás personas. The day other person will be like, from today I'm not going to give you any happiness. You will be like, okay, I'm going away. El día en que esa persona diga, yo no te quiero dar más felicidad, nosotros vamos a decir, ok, entonces la retiro. The selfish people we are, ¿Qué personas tan egoístas somos? right? How every relationship you pursue, you are pursuing that relationship to get the happiness. Como cada relación que tenemos y que buscamos, la buscamos para tener esa felicidad. Then after one point, that relationship is going to give you unhappiness. Pero en un punto, esa relación te va a dar infelicidad. How much can you enjoy the other person's company? Y entonces, ¿por cuánto tiempo vas a disfrutar la compañía de la otra persona? You're not even a very great lover like a Romeo or Juliet, Ni siquiera eres el gran amante como Romeo y Julieta. that you can even die for your other person. Nunca morirías por la otra persona. The greatest love is where you die for your lover. You will be like, you die, I'm going to live. Ese gran amor aparece cuando estás dispuesto a morir por la otra persona. This is how we are, right? We are very selfish creatures. Y ahora mismo, así es como somos, ¿no? Somos muy, muy egoístas. People say, I love dogs. I said, you only love those dogs who love you. Y las personas dicen, ay, amo a los perros, pero él dice, no, vos amás solamente a los perros que te aman. If that the dog start to show his wildness, his craziness, and the barking, you will be like, I don't want you. Si ese perro empieza a mostrar todo su salvajismo, empieza a ladrar mucho, van a empezar a decir, yo no quiero este perro. This is what it is. We love who can give us happiness only. Así es como es, realmente amamos solo a los que nos pueden dar felicidad. So Raskan said, I tried to find that eternal happiness, that bliss in every person, but I was not able to find. Entonces Raskan es lo que está diciendo, traté de buscar la eterna bienaventuranza en cada persona y no la pude encontrar. I checked every other person's house also, wheresoever I went to, on every street to find that where that happiness is. Estuve buscando cada persona en cada calle, tratando de encontrar dónde está esta bienaventuranza eterna. But one day, by the mercy of my master, I found that eternal happiness was surrender in front of the goddess of love, Radharani. Pero una vez, por misericordia de mi maestro espiritual, encontré que esa bienaventuranza eterna estaba simplemente en rendirse ante la amante eterna, Radharani. Radhika Palotat Payan. They say that he was trying to find that eternal happiness, Krishna, to hug him. But where was that Krishna? He was surrendered. Krishna was also surrendered in front of goddess of love, Radharani. Entonces Raskan estaba tratando de abrazar a Krishna, pero Krishna estaba muy ocupado rindiéndose hacia la diosa del amor, Radharani. So since then he became the very famous poet. He used to have the divine, visions about all the pastimes of Krishna, and he used to write the poetries. Entonces luego de ello Raskan se convirtió en un poeta muy famoso. Solía tener visiones sobre todos los pasatiempos de Krishna y escribir hermosos poemas sobre ellos. But that only can happen. Such kind of a path, such kind of a realizations,
that only can happen when we give up our ego in front of our Guru. Pero eso solo puede suceder, esa clase de realización y ese camino, cuando rendimos nuestro ego a nuestro Guru. Tisthan vraje tadnuragi jananukami. So don't just surrender yourself by your body. Oh, I'm surrendered to my Guruji. I'm a very greatest devotee of my Guru. Entonces no rindan solamente su cuerpo ante su Guru. Oh, soy un gran devoto de mi Guruji, entonces rindo mi cuerpo a él. There's a three type of disciples. Hay tres tipos de discípulos. There is a one disciple who will meet once in a year. When he will meet, he will say, "Oh, Guruji, I am very good. I am busy in this life, so much, happening. You understand." And he will meet for half an hour, 1 hour. He will try to show so much of love in a 1 hour, then he will go away for 1 year. La primera clase de devotos es esa clase de devotos que lo ven solamente un año a Guruji, y cuando lo ven es, Guruji, yo quiero tanto, bueno, estoy muy ocupado con estos negocios y esta familia. Le van a mostrar mucho amor al Guru por 1 hora y luego se van a desaparecer un año entero. Then there is a second type of a disciple. That second type of a disciple will keep in touch with his Guru. Will try to serve Guru whensoever it is possible. Y la segunda clase de discípulos van a tener contacto estrecho con el Guru y van a tratar siempre de servirlo de la mejor manera posible. Whenever he finds time, it will be like, I'm at the service of my master. Whatsoever instructions he will give me, I will follow. Y cuando sea que tiene un poco de tiempo, piensa, voy a dedicar este tiempo al servicio de mi maestro, y cualquier instrucción que me dé la voy a seguir. Masters miss that disciple sometimes. He says, oh, this disciple had time for 1 month, he gave me that 1 month. In that 1 month he did this and that services. I like those services and his mood. Entonces el maestro a veces extraña a estos discípulos porque dicen, ellos me dieron un mes entero, en un mes entero hicieron todos estos servicios a mí y yo extraño un poco ese humor. So the very first one is known as Sadharani Seva. Means the service to your Guru, but it's a normal kind of a, once in a year you meet your Guruji and then you live in your life, you don't care where the Guruji is. Entonces el primer tipo de discípulos es el tipo de amor que es como un amor muy normal, que una vez al año cuando ven al Guru rinden algún servicio, pero después es como que no lo continúan. And the second type is a special kind of a service by a devotee, that whenever he finds chance, he tries to serve for his betterment. Y el segundo tipo es un tipo de discípulos que cuando sea que encuentran una posibilidad y está la oportunidad, tratan de hacer un servicio, y esto siempre es para bien del discípulo. Then there is an extraordinary service or extraordinary type of a disciple who tries, no matter what, where the Guruji is, physically is near or not near, but he will try anything and everything to be with his Guru. Y está luego el tercer tipo, que es una clase de servicio extraordinario, que no importa dónde sea y cuando sea que esté su Guruji, ellos van a tratar siempre de estar allí con su Guru. No matter where Guruji is, but still every second, every life, every instructions he live. But he lived like that. This is my Guru's instructions to make me a better person, and I have surrendered myself. I have surrendered my ego. Now I have to follow it. Entonces este tipo de devotos simplemente viven la instrucción del maestro y saben que tienen que rendir este ego ante el Guru. Saben que tienen que ser mejores personas y por medio de rendir el ego a su Guru están siendo mejores personas cada día. Now Guru misses that disciple so much. Even if that disciple goes away for few seconds, few hours, for few days, Guru thinks, where is my disciple? Y ahora ese tipo de discípulos el maestro lo extraña muchísimo, porque solamente por desaparecerse por unos días o unos segundos el maestro lo extraña mucho. Because there is a union of love there. That's the yoga.
Porque hay una unión de amor allí, eso es el yoga. And in that yoga, the Guru always dearly blesses that disciple also. Y en esta unión de yoga, el Guru siempre bendice especialmente a este discípulo. So these are three types. Every one of you know on which time you follow or you fall into. Entonces estos tres tipos, cada uno de nosotros sabemos en cuál de estas tres categorías entramos. The first type, second type, or a third type. El primer tipo, el segundo tipo o el tercer tipo. But once you reach to the goal of third type, that third type means you have given up or surrendered your ego completely. Pero cuando llegas a esa tercera clase de discípulos del súper excelente servicio es porque has rendido por completo tu ego al Guru. And that's the point, that's the main turning point in your life, that you will experience all the divine bliss and you will clean up your ego completely. Y ese es el punto en tu vida en el que realmente vas a tener mucha felicidad, mucha bienaventuranza y has limpiado tu ego completamente. Then no matter where you are, what you are doing, you are happy. Y entonces donde sea que vayas, donde sea, lo que sea que estés haciendo, estás feliz. In India we say there is a two types of ghost. There is a ghost and then there is a ghost of love. En India decimos que hay dos tipos de fantasmas. Está el fantasma normal y luego está el fantasma del amor. You either get infected by or got attacked by a ghost, then you become crazy. Ya sea que en uno de los casos eres atacado por fantasmas y te vuelves loco. There is a second type of a ghost, the ghost of love. Y luego está la segunda clase de fantasmas, el fantasma del amor. Once you are infected by that, in India we say prem ka bhoot. We say prem ka bhoot. Bhoot means ghost, prem means love. Entonces cuando You lose yourself completely in that. Once that ghost of love captures you. Entonces, en este caso sí, también te vuelves loco, pero te olvidas completamente de ti mismo. Y en India se dice que esto es Prem Kabut, el fantasma del amor, porque te ha capturado el fantasma del amor. Then you are like a madman. I always say this path is actually for the mad people, not for the people who want a peace. This path is for mad and crazy people only, because this path makes you crazy. Entonces, cuando esto sucede, te vuelves como un loco, porque Guru siempre dice que este camino realmente es como para los locos, no es para personas así muy tranquilas o muy frías, podemos decir, es para personas que realmente se vuelven locas. Because love doesn't mean that you just sit down. Love means you dance, you cry, you enjoy, you jump, you do all the things like a crazy man. Porque el amor no significa que te sentás simplemente tranquilo en un lugar. El amor significa que bailas, cantas, saltas y haces todas las cosas que hace también un loco. You enjoy every moment. You enjoy present. You don't care of what happened in past. You don't care what will happen in the future. Disfrutas mucho del presente, del momento. No te importa qué pasó en el pasado ni lo que va a pasar en el futuro. But right now what is happening is, I'm so sad because of my past. And I'm very sad because of my future. And I can't live my present right now. Lo que sucede hoy en día con todos es que estoy muy triste por mi pasado y estoy también muy triste por mi futuro. Entonces no puedo vivir mi presente tranquilo. Such a life. ¿Qué tipo de vida? I'm in present, but actually living past. Estoy viviendo en el presente, pero en realidad estoy viviendo en el pasado. I'm not living my present life, I'm living my past life. What happened, whatever happened in the previous last few years, any time, any experience, any incident, it just keep going on, stinking in your mind. And you are like, oh God, I'm stinking. Entonces estás en el presente, pero no estás viviendo realmente en el presente, estás viviendo en el pasado, en todo lo que sucedió, está constantemente como una película reproduciéndose en tu mente. Y ahí es cuando dices, oh Dios, mi mente está apestando. So when there is a stinking happens, stinking means
Your mind is getting crazy with all the thoughts, right? ¿Y por qué empieza a tener mal olor nuestra mente? Es porque se está volviendo loca con tantos pensamientos. So you can't smell because it's stinking. What do? You take the pill. The pill is like a room freshener, like a perfume, to stop that stinking. Entonces, ¿qué haces? Así como cuando en un lugar hay mal olor y quieres hacer desodorante de ambiente para que tenga rico olor, te tomas una pastilla que sería como un refrescante de ambiente para tu mente. It's not cleaning. It's not cleaning your garbage bin. It's not cleaning. It's what it is doing is, it is stopping your thoughts only, which are very stinkful. Realmente no estás limpiando el tacho de basura en tu mente. Lo único que estás haciendo es parar todos tus pensamientos que hacen que tu mente apeste. But this is not how you have to live your life. Pero no es así como debes vivir tu vida. You are looking for all the temporary solutions of happiness to, stop the stinking. But the real way of stopping that stinking is by following what Chaitanya Mahaprabhu has said. Estamos buscando de muchas maneras y buscando soluciones rápidas y tratando de conseguir esa felicidad rápida para parar, para dejar de que nuestra mente apeste. Pero la única forma de que deje de apestar es seguir las instrucciones de Mahaprabhu. You have to follow it consciously by giving up your ego, how you give up your ego in front of your doctor. Debes trabajarlo conscientemente, así como rendir tu ego, así como trabajas conscientemente con un doctor. Because you can't take that stink of your mind, and if this stink comes out from your mind, everyone will call you crazy. Porque no puedes parar de hacer que tu mente apeste. Si alguien sabe sobre este hedor que está despidiendo tu mente, te van a llamar loco. So all you are doing is going to doctor, and doctor says, no problem, I have a solution, take this pill. Entonces todo lo que haces es ir al doctor y el doctor te dice, no hay problema, tengo una solución, toma esta pastilla. You take it, very nice, it's helpful. For many people it is very helpful because it's stopping the stink. Y entonces tomas la medicina y está bien, porque para muchas personas es de ayuda, porque por lo menos paran de pensar tanto. But it's not cleaning the garbage bin. Pero no estás limpiando el tacho de basura. When it is not cleaning, then you have to follow the instructions in a way that when you are chanting, then how you should be chanting is the method, is the instructions which you get from the master. Y cómo se limpia es saber la forma en que hay que cantar, qué método seguir y cómo se debe cantar realmente, y esas instrucciones las da el maestro. Everyone are chanting, right? Everyone chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone are chanting. But you are feeding your ego while chanting. I am chanting 10 rounds every day. I am chanting 16 rounds. I am chanting 32 rounds. You are telling me. Entonces todos estamos cantando el santo nombre, pero realmente estamos alimentando nuestro ego al cantar así. Yo estoy cantando 10 rondas, 32 rondas, ustedes díganme la cantidad. Saints of Vrindavan says there is Ananta Shesha who has the 1000 mouths chanting every second Shahastra Nam, 1000 names of Krishna. En India se dice que está Ananta Sheshan, que tiene tantos y cientos de bocas y está constantemente cantando todos los nombres de Krishna. There is Narada Deva who is chanting Narayan, 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 Narayan 24 hours 7, not even sleeping. Está Narada Deva, que está cantando constantemente el nombre del Señor Narayan las 24 horas, sin dormir. Shiva, he is chanting Ram, 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 not sleeping at all. You even go to sleep half of the time. They are not even sleeping, but just chanting holy name. El Señor Shiva está constantemente cantando Ram, 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 cuando nosotros incluso nos quedamos dormidos en medio de la yapa. Ellos están las 24 horas del día sin dormir cantando el santo nombre. They never got the opportunity to enter eternal abode of Krishna. Y aún así nunca tuvieron la oportunidad de entrar en el eterno Vrindavan. Either it is Ananta Shesha or Narada or Shiva. Never got. They are chanting more than you.
Incluso si es Ananta, Yeshandara, Shiva, que están cantando muchos más altos nombres que todos nosotros. Kunti ke kuvar ratat, Drupad ki sutar ratat nath, nathan pratiparari. They say, all the Pandavas are chanting Krishna, 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 Krishna all the time. Krishna is there in front of them, but they never got Vrindavan. La reina, los Pandavas, los hijos de la reina Kunti, están constantemente cantando Krishna, 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 pero nunca entraron a Vrindavan. Draupadi is chanting more than you, but still haven't got Vrindavan. Draupadi está cantando mucho más que nosotros y aún así no entró en el eterno Vrindavan aún. So what kind of a ego are you feeding? I'm chanting this many rounds every day. Entonces, ¿qué clase de ego estás alimentando al decir yo estoy cantando esta cantidad de rondas todos los días? You haven't even seen your own self. When would you see Krishna? Ni siquiera te has visto a ti mismo y no has conocido ni siquiera a tu propia alma y quieres conocer a Krishna. Because you are not taking your Guru's instructions in a very serious way. You are feeding your ego while chanting. Y porque no estás tomando las instrucciones del Guru de forma muy seria, es que estás alimentando tu ego mientras cantas. Because your ego is your Guru. Porque en este momento tu ego es tu Guru. So, if you want the eternal bliss, and if you want to clean all the memories, what do you say? Erase, format your mind completely and erase all the memories. Formatear. Entonces, si quieres tener realmente esta eterna bienaventuranzas, como se dice allí, que es formatear un disco, quieres hacer un formateo de tu memoria. If you want to rejoice every second like a lover, Si quieres regocijarte en cada segundo de vida como un amante, then stop making your ego as your Guru. Surrender yourself to your Guru completely. And while surrendering to that Guru, learn his instructions seriously. entonces para llegar a esta eterna bienaventuranza tienes que rendirte completamente a tu Guru, rendir completamente tu ego a tu Guru y aprender muy seriamente sus instrucciones. And while doing that, always remember, Sakshat Dharitvena Samasta Shastri, that your Guru is not different from Krishna himself. Y mientras te rindes a tu Guru, siempre recuerda que tu Guru no es diferente de Krishna mismo. You are chanting, you are chanting, you are chanting, but not accepting your Guru as Krishna, nothing is going to happen. Si estás cantando y cantando y cantando, pero no estás aceptando a tu Guru como a Krishna, entonces no va a pasar mucho. There was one devotee who used to do 15 hours of chantings and austerities by being in Vrindavan every day. One day after 5 years went to his Guruji and asked, Gurudev, I'm chanting, I'm living in Vrindavan, I'm chanting 15 hours a day every day, but I'm not getting any bliss in my life. Había un discípulo que vivía en Vrindavan y cantaba por horas y horas y horas el santo nombre. Y un día se acerca a su Guru y dice, Gurudev, estoy cantando tantas horas al día y todavía no tengo ninguna bienaventuranza. So Gurudev asked, tell me what's my name is. El Gurudev le preguntó, dime cuál es mi nombre. Sri Madhusudana Goswami. Y el discípulo le dijo, Chandan Goswami. Have you ever thought that I am non-different from Krishna? Y el Guru le preguntó, ¿alguna vez pensaste que no soy diferente de Krishna? No, you are different from Krishna. El discípulo le dijo, no, soy diferente de Krishna. So from today, I am giving you one more instruction. That you have to chant Madhusudan, 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 by remembering that your Guru is non-different from your Krishna. Entonces desde hoy le da una instrucción a desde hoy le da una instrucción nueva que debe seguir cantando Madhusudan, Madhusudan, Madhusudan y pensando que tu Guru no es diferente de Krishna. From today on, no more chanting of Krishna, Krishna. From today, the chanting is only the Guru name. Desde hoy no más cantar Krishna, Krishna. Desde hoy solo cantas el nombre de tu Guru. And then we will talk if you will get the vision or not.
Y luego hablamos de si puedes tener las visiones o no. After reciting Guru's name every day, there was a one day he had an audience with Radharaman. Luego de recitar así el nombre del seguro todos los días, un día tuvo una audiencia con Radharaman. Radharaman appeared and Radharaman said, I'm happy today because till now you were offending your Guru by committing the offense on holy name. Till now you were committing the offense on holy name. Krishna is happy that you have stopped doing it. Hasta ahora estuviste todo el tiempo que cantó anteriormente. Entonces desde hoy Krishna le dice, Radharaman le dice, desde hoy estoy muy feliz contigo porque estabas cometiendo ofensas hasta hoy. Desde hoy has parado de cometer ofensas a al santo nombre. Gracias. Because the third offense in the holy name is accept every instruction of your Guru, give up your ego completely. La tercera ofensa al santo nombre es no aceptar completamente, no rendirte completamente a tu Guru y no aceptar completamente sus instrucciones. And accept it, all those instructions as non-different from Krishna. Y aceptar también todas estas instrucciones como no diferentes de instrucciones dadas por Krishna. But what many people do, come take initiation, like I'm happy Guruji, you live your life, I'm happy, I'll live my life. Pero lo que hacen muchas personas es tomar iniciación y después, bueno, Guruji, yo estoy muy bien con mi vida, espero que seas muy bien, muy feliz con la tuya. They will never have any vision or that divine love, that crazy love. Nunca van a tener estas visiones ni este amor divino, este amor loco. Who will have that crazy love experience in his life? ¿Quiénes van a tener estas experiencias de amor, de locura de amor en esta vida? Who will be infected by the ghost of love? ¿Quiénes serán infectados por el fantasma del amor? Sakshat Daritvena Samasta Shastrai. The one who will accept his Guru is not different from Krishna himself. Solo aquellos que aceptan al Guru como no diferente de Krishna mismo. This is the most important thing to remember while giving up your ego on the process to make yourself eternally happy and blissful. Esto es lo más importante que hay que aprender en el proceso de convertirte eternamente bienaventurado, que debes rendir completamente tu ego a tu Guru. Right now we have complaints with each and every other person. Ahora mismo tenemos quejas sobre todas las personas alrededor. My wife is not doing this, my husband is not doing this, my kids are not listening to me, my partner is not listening to me, my friends are not understanding me. I have a complaint with each and everyone. Mi esposa no hace esto, mi esposo no hace esto, mis hijos no me escuchan, mis compañeros, mis amigos tampoco me entienden. Tenemos quejas con todas y cada una de las personas. Unhappy life, unhappy life, unhappy life. That's the life we are every day, every second living. Qué vida tan infeliz, tan infeliz. Ese es el tipo de vida que vivimos a cada segundo. Somewhere any teacher comes and says, don't be unhappy. Why are you so unhappy? God loves you. If no one loves you, no problem. God loves you. Algunos maestros vienen y dicen, no estés infeliz, no estés infeliz. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Si nadie te ama, Dios te ama. You feel, thank God someone loves me. Y tú sientes, por fin nadie me ama. But in my religion we say, nah, God doesn't love you at all. You have to start loving yourself. Y en la religión de nuestra religión decimos, no tienes que esperar el amor de nadie. Y Dios no te ama, primero te tienes que amar tú mismo. God doesn't want to love crazy person whose mind is stinking. Krishna no quiere, Dios no quiere amar a nadie que tiene una mente loca. Krishna will think that you will make me crazy by being with you with your crazy thoughts. Krishna piensa que me vas a volver loco solo por estar en tu compañía y en tus pensamientos locos. Because everyone, those who say, oh, God loves you, what do you do at the end? You go to God and say, God, look, I'm very unhappy.
Give me the very good health, give me the money, give me the job, give me the car, give me the house, give me the good wife, give me the good partner. Porque cada vez que estamos infelices nos vamos hacia Dios y le decimos, Dios, estoy muy infeliz, por favor dame una buena esposa, una buena casa, un buen compañero, un buen trabajo. Every second, because you know at least no one is giving me, God can give me because He loves me. Y a cada segundo estamos así porque sabemos que como nadie más me puede dar todo esto, bueno, pero Dios sí me lo va a dar porque me ama. He is the form of love. Él es la forma, How can He give you car? Él es la forma del amor. ¿Cómo puede darte un auto? How can He give you good health? ¿Cómo te puede dar buena salud? He is a form of love. Él es una forma de amor. If you are a wealthy person, everyone will go to you. He will give you, you will give only the money because that's what you have. Si fueras una persona muy acaudalada, todos irían hacia ti porque les puedes dar dinero. The God is made in a form of love. What can He give you? Entonces Dios está hecho, su forma está hecha de amor. Entonces Él, ¿qué puede darte? He is already a crazy God, Ya es un Dios, infected by love. ya es un Dios loco infectado por el fantasma del amor. Right? ¿No? Those who know Krishna, they know He is already infected by Radharani's love. Aquellos que conocen a Krishna ya saben que está infectado por el amor de Radharani. So, what can He give you? Entonces, ¿qué te puede dar Krishna? Only love. Solo amor. So what is most important thing is you have to be serious about the path you are following, because we don't know when we will die. Entonces, lo más importante es que tenemos que ser serios en el camino que estamos caminando, porque no sabemos cuándo moriremos. We don't know what will happen to this body next second. No sabemos qué le va a pasar a este cuerpo en el segundo siguiente, en los siguientes segundos. And seriously, I want to die happily. I don't want to die unhappily with my stinking mind. Y honestamente quiero morir felizmente, no quiero morir con una mente que apesta. So make your life a serious, bring the seriousness in your life by understanding that how and what you really want to do with this life. Entonces realmente toma la seriedad en tu vida para entender y ser serio en cómo y qué quieres de esta vida y cómo quieres vivirla. Stop running for all the stupid nonsenses and be serious, of the path you want to choose and you want to follow. Deja de ir atrás de cada cosa sin sentido y sé muy serio en el camino que has elegido y lo que quieres seguir. Because this path can remove all the garbage from your mind. It can make you peaceful, it can make you happy, and it has the one extraordinary special quality also that it can make you blissful. Porque este camino puede limpiar toda la basura en tu mente, puede volverte feliz, puede volverte pacífico y tiene la cualidad extra especial de que puede darte bienaventuranza. People are only running for two things, but I'm saying that on the path you get third thing free. Buy two, get one free. Las personas siempre van atrás de solo dos cosas, pero Gurudev dice que en este camino tienes incluso un tercer regalo extra, solo por seguir las otras dos, solo por seguir este camino. People are running for peace and happiness, and I'm saying the third thing will come, bliss, eternal bliss in your life. Las personas van atrás de la felicidad y la paz, y Gurudev dice, y hay un tercer regalo extra que es la eterna bienaventuranza. La dicha. La dicha. 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 In Spanish. Dicha. Right. Okay. Gracias. Gracias. Because when the scriptures are defining how Krishna is made of, or what the Krishna body is like, they say Ananda Ghana Murtihi. Krishna is in a form of bliss.
Entonces las escrituras están describiendo, or a tensed form of bliss. las escrituras están describiendo cómo está hecha y de qué forma es la forma de Krishna, y es como una forma danzante de dicha, bailarina de dicha. So, buy two, get one free. Buy two, buy your peace, buy your happiness. What Krishna will give you? He will be like, you are very much following my path very nicely, you have surrendered your ego, I'll make you eternally blissful. Entonces Krishna dice, solo por seguir las dos primeras cosas, estás siguiendo mi camino muy bien, estás siendo feliz, estás teniendo paz, además de eso te doy un regalo extra que es la eterna dicha. Then your bin will be cleaned and maybe some flowers will blossom in there and will start to I always say the lotus only blossoms in the dirt. Entonces tendrás una cabeza muy limpia, incluso puede que hasta empiecen a florecer algunas flores así. Allí Gurudev siempre dice que la flor de loto siempre nace en el barro, en la suciedad. And they always say the greatest lover is like a lotus. Y siempre se dice que el más grande de los amantes es como una flor de loto, It blossoms from the dirt que florece desde el barro and spreads the beautiful aroma to the world. y que esparce todo su hermoso aroma a todo el mundo. And that's what our goal is. Y esa es nuestra meta, To make our mind stink free, but on a very same time make the very beautiful aroma around so everyone can enjoy, and by being in your company they can also be happy, be calm, be peaceful. Entonces esta es nuestra meta, primero deshacernos del mal olor de nuestra mente, pero luego también hacerla que genere un aroma rico, que luego las personas que estén a nuestro alrededor también se sientan en buena compañía, felices y pacíficos. So I pray to my Radha Raman that he gives you this correct understanding on the path which many of you are following, that may you surrender your ego completely to your gurus, to the instructions, to Mahaprabhu, so you can practice this path in a very serious way. Entonces Gurudev ora a Radha Raman que realmente todos los que estamos siguiendo este camino podamos rendirnos realmente a las instrucciones del Guru, a las instrucciones de Mahaprabhu, para que podamos seguir muy seriamente este camino. And by that seriousness, you can make yourself happy, peaceful, and get the free product eternally blissful. Y por esa seriedad que tomes vas a poder ser feliz, en paz y tener además el regalo extra que es la dicha eterna. And may you be infected by the ghost of love. Radhe Radhe. Y también ahora que seamos todos infectados por el fantasma del amor. Radhe Radhe. Radhe Radhe.